Hello everyone, welcome to another video on stacks. Today's question, find the nearest smallest element to the left. మనకు ఒక అరే ఇచ్చారు. ఆ అరేలో ప్రతి ఎలిమెంట్కి we have to find the nearest smallest element to the left. And ప్రతి ఎలిమెంట్కి we have to return what is the nearest smallest element to the left. Let's understand this better with an example. 4, 5, 2, 10 and 8. This is my array. 4కి లెఫ్ట్లో ఏదైనా ఉందా? అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ -1. 5కి లెఫ్ట్లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5కి లెఫ్ట్లో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. ఐ విల్ చెక్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ స్మాలర్ దెన్ 5 ఆర్ నాట్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ విల్ బికమ్ మై నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్. 2కి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. 2 is lesser than 4 and 5. So I'll mark it as -1. Now comes 10. 10కి లెఫ్ట్లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఈ మూడు స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్సే. బట్ వాట్ ఈస్ నియరెస్ట్? 2 is నియరెస్ట్. నౌ లెట్స్ చెక్ 8. 8కి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 4, 5 and 2. బట్ వాట్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ అండ్ ఆల్సో నియరెస్ట్? 2. సో ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దిస్ యాజ్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. -1, 4, -1, 2 and 2. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్లో ఉన్న స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ చూసుకోవాలి. బట్ అన్నిటికంటే దగ్గరలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకోవాలి. సో నియరెస్ట్ టేక్స్ ప్రెసిడెన్స్ ఓవర్ స్మాలెస్ట్. 10కి లెఫ్ట్లో 3 స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ అన్నిటికంటే దగ్గరగా ఏది ఉంది అది తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ వీ బ్రేక్ దిస్ డౌన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a of j such that j is maximum possible. Consider this is I. And j can take values of 0, 1, 2. సో మన j వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం, అంటే ఇట్ షుడ్ బి నియరెస్ట్ టు i. ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ బి చెకింగ్ ఫర్ j ఫ్రమ్ 0 to i. ఐ విల్ నాట్ చెక్ ఇండెక్సెస్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ i. సో దిస్ ఇస్ కండిషన్ నెంబర్ 1. j లెస్ దెన్ i అంటే అర్థం ఏంటి? ఐ విల్ ఓన్లీ చెక్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు a of i ఆన్ లెఫ్ట్. ఐ విల్ హ్యావ్ టు సీ a of iకి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఈ కండిషన్ a of j లెస్ దెన్ a of i. ఈ కేసులో నాకు 3 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. 10 కంటే 4, 5, 2 3 తక్కువే. సో నా జేకున్న ఆప్షన్స్ 0, 1, 2. థర్డ్ కండిషన్ వుడ్ బి j షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. 0, 1, 2లో మ్యాక్సిమం ఏంటి? 2. దిస్ విల్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ ఆఫ్ నియరెస్ట్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనం చూడాల్సింది లెఫ్ట్లో మాత్రమే. లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ కోసం చూస్తాం. ఆ స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్లో వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్? ఐ హోప్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. సో బ్రూట్ ఫోర్స్తో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? యూ హ్యావ్ 4, 5, 2, 10 and 8. ఇనీషియల్గా i = 0తో స్టార్ట్ చేస్తాం. i = 0లో 4 ఉంది. 4కి లెఫ్ట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో బై డిఫాల్ట్ -1తో మార్క్ చేసుకుంటాం. i = 1 వచ్చేసి ఐ విల్ చెక్ ఫర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to i - 1. j will take all the values from 0 to i - 1. I is 1 here. So 1 - 1 is 0. So j will take only value of 0. So j is here, I is here. So I'll compare both of them. a of j is less than a of i. So I'll consider this. Next iని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. jలో ఈ రెండు వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చినాను. j = 0, j = 1. ఈ రెండు 2 కంటే తక్కువ కాదు. సో దిస్ విల్ బి -1. నెక్స్ట్ i ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. Now I'll consider all the 3 elements. ఈ 3 తక్కువే 10 కంటే. j = 0 to 2. All these 3 elements are smaller than 10. ఇవన్నిట్లో నియరెస్ట్ ఏంటి? j వచ్చేసి 0, 1, 2. ఇవన్నిట్లో నియరెస్ట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మ్యాక్సిమం j విచ్ ఇస్ 2. a of j విచ్ ఇస్ a of 2లో ఏముంది? వీ హ్యావ్ ఎలిమెంట్ 2. సో ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ i. ఐ విల్ చెక్ ఆల్ దిస్ 4 elements. j = 0, 1, 2, 3 అండ్ i = 4. ఇవన్నిట్లో స్మాలర్ వచ్చేసి ఇవి 3. బట్ ఇవన్నిట్లో j మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి విచ్ ఇస్ దిస్. సో ఐ విల్ మార్క్ 2 హియర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ నేను jగా 0 to i - 1 అన్నిటినీ తీసుకుంటున్నాను. కానీ ఇవన్నిట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని మ్యాక్సిమం ఇండెక్స్లో ఉన్న స్మాలర్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. which means I am interested in the smallest element which is to the right. When I have 2,
I will not consider 4 and 5 because 2 is the smallest element to the right. Consider I equals to 4, I am here. నేను లెఫ్ట్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా, బాగానే ఉంది. నేను ఫస్ట్ 4ని కన్సిడర్ చేస్తాం, దెన్ 5ని కన్సిడర్ చేస్తాం. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 4. సో ఈ రెండింటిలో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్? ద ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ 4, ఇట్ ఈస్ 5 because this is the nearest. If I have a number which is less than the current number, I need not keep the track of these elements which are to the left. నేను 8 నుంచి వెనక్కి వస్తూ 8 కంటే తక్కువ ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. 8 నుంచి 10కి వచ్చాను, 10 is greater than 8, so I am not considering this. 10 నుంచి 2కి వచ్చాను, 2 is less than 8, so I am considering it. That's it. 8 నుంచి వెనక్కి వస్తూ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మీరు గమనిస్తే కరెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచి వీఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్, బట్ ద కండిషన్ ఇస్ దట్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ అడిషనల్ కండిషన్. ఇక్కడ కూడా వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్. సో దిస్ గివ్స్ అస్ ద హింట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్టాక్స్. సో లెట్స్ ట్రై యూజింగ్ స్టాక్స్. First I'll encounter 4. నా స్టాక్ ఎంటీ ఉంది. Because my stack is empty, I have no value to compare. Hence, I'll mark it as -1 and I'll push 4. Next I'll come to 5. I'll compare 5 with 4. 4 is less than 5. So I'll mark 4 here. And then 5 push cheskuna. I'll come to 2. I'll compare 2 and 5. 5 is greater than 2. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, 2కి లెఫ్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్మాలర్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కండిషన్, విచ్ ఇస్ దిస్. లాస్ట్ ప్రీవియస్ విచ్ ఇస్ 5 షుడ్ బి లెస్ దాన్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 2. బట్ దాట్స్ నాట్ ద కేస్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్స్, I am popping that element from the stack. Next I'll compare 2 with 4, which is my new last previous. 2 నుంచి 5కి వచ్చాను, ఇది చెక్ చేశాను, this is not the next smallest element to the left. So that's why I am moving to the left. 2ని 4ని కంపేర్ చేస్తున్నా. Again 4 is greater than 2. So I'll pop it. When stack is empty, you mark that value as -1. ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం. 4ని కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు కంపేర్ చేయడానికి నా స్టాక్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. దట్స్ వై ఐ మార్క్డ్ ఇట్ యాజ్ -1. 2ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఐ పుష్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్ టు స్టాక్. సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కండిషన్ ఐల్ బీ పుషింగ్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. వెన్ ఎవర్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నంబర్ ఐల్ డూ దిస్. ఇఫ్ దిస్ ఫెయిల్స్ ఐల్ పాప్. ఈ కండిషన్స్ అన్ని చెక్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ యూ మార్క్డ్ యువర్ అవుట్పుట్, you will be pushing that current element to stack. Next I'll increment I. Now a of I is 10. 2 is less than 10. So this 2 is my nearest smallest element to the left. After marking this, I'll push my 10 to the stack. Next I'll increment I. A of I is 8. 8ni 10ni compare chestam. Now last previous which is 10 and my A of I which is 8. This condition is failing. That's why you pop. Now compare 8 and 2. పాప్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి, 8 నుంచి 10కి వచ్చాను, ఇక్కడ నా కండిషన్ వర్కౌట్ అవ్వలే. సో ఐ విల్ గో టు ద లెఫ్ట్ అండ్ చెక్. నౌ దిస్ ఇస్ స్మాలెస్ట్, మై కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. సక్సెస్ కేసులో మార్క్ ద అవుట్పుట్. 2ని ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకున్నా. నా ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయి ఆఫ్టర్ ఐ మార్క్ ద అవుట్పుట్ ఐ విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ స్టెప్ విచ్ ఇస్ పుషింగ్ A of I టు స్టాక్. దిస్ ఇస్ ద అరే దట్ ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద స్టాక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఎందుకు సేవ్ చేసుకుంటున్నాము, ఇనిషియల్గా 4 తర్వాత 5 వచ్చింది, ఆ రెండు పాప్ అయిపోయి 2 వచ్చింది, 2 తర్వాత 10 వచ్చింది, 8 వచ్చే ముందు 10 పాప్ అయిపోయింది. సో 2 and 8 ఆర్ స్టిల్ మెయింటైనింగ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. ఫస్ట్ 4 and 5 ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి. 4 తర్వాత 5ని పుష్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అలా పుష్ చేసుకున్నా, బికాస్ 4 is less than 5. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. బికాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ టు ద లెఫ్ట్, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ టు ద లెఫ్ట్ అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద స్టాక్.
because all of these are greater than my current element, I don't need them in my stack because this current element will become the new smallest. ఇదే కదా అన్నిటికంటే స్మాలర్. సో ఇంకా వీటితో పని ఏంటి, ఇది స్మాలర్ ఉంది అండ్ జే మ్యాక్సిమం కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్. సో వీటితో పని లేదు, అందుకే మనం పాప్ చేస్తున్నాం. 2 వచ్చింది, సేవ్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ 10ని కూడా పుష్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ కమ్స్ 8. 10 is greater than 8. సో దీంతో ఇంకా నాకు పని లేదు, ఐ విల్ పాప్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా 8 will be my nearest smallest, not 10. So once I encounter the smaller element than the top of the stack, simply pop it because that is no more the nearest smallest. My current element will be the nearest smallest. Hope this is clear. అసలు మనం స్టాక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? Why shouldn't we use brute force technique? Because the time complexity of brute force technique would be big of n square. For every I, I'll have to check this j from 0 to I minus 1. This makes me use 2 loops and hence my time complexity is big of n square. But by using this, time complexity is big of n and space complexity is big of n. By sacrificing the space complexity, we have reduced the time complexity. ఇందులో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ వచ్చేసి లాస్ట్ పీక్ విచ్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ should be less than my current element. ఈ కండిషన్ తోటి యూ కెన్ ఫైండ్ నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్ టు ద లెఫ్ట్. అదే మన్ని నియరెస్ట్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అడిగారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నియరెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్ which is less than or equal to the current element. Then this condition changes to less than or equal to. ఇక్కడ నా ఎగ్జాంపుల్లో 8 తర్వాత 2 ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, 2ని 8ని కంపేర్ చేస్తాను. బికాజ్ 8 ఈస్ గ్రేటర్, దిస్ ఈజ్ నో లాంగర్ మై నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ 2. సో ఐ పాప్ ఇట్. దెన్ ఐ కంపేర్ 2 and 2. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. మన కండిషన్ ఏంటి, it should be less than the current element. We need to find the nearest smallest element to the left. 2 నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తా 8 is greater, మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్తా 10 is greater, 2కి వస్తా 2 is equal but we want the smallest. సో అందుకే మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్తా. సో I'll again pop this. Because my stack is empty, that's why I'll be marking -1. అదే క్వశ్చన్లో స్మాలెస్ట్ కాకుండా less than or equal to అని అడిగితే we'll just change this condition. అదే if we are asked to find the nearest larger element to the left, సో ఈ కండిషన్ వచ్చేసి టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ a of I. బికాజ్ మనం లెఫ్ట్లో గ్రేటర్ నెంబర్ని ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అలాగే లార్జర్ దెన్ అండ్ ఈక్వల్ అని అడిగారు అనుకోండి, దిస్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఒకటే క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ లెర్న్ 4 వేరియంట్స్ హియర్. ఈ స్మాలెస్ట్ని మార్చుకుంటూ వచ్చాం. స్మాలెస్ట్ చేసాం, స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ చేసాం, లార్జర్ చేసాం, లార్జ్ అండ్ ఈక్వల్ చేసాం. నౌ లెట్స్ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ లెఫ్ట్. ఈ లెఫ్ట్ ఒకవేళ రైట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఆల్ దిస్ 4 cases, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, సింప్లీ విల్ గో ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. I equal to n-1 to 0 చేస్తాం. Instead of iterating the given array from 0 to n-1, we'll iterate from n-1 to 0. Simple. So let me add another 4 variants. This is for left and this is for right. I hope this is clear. Now come, let's do some hands-on coding. Nearest smaller element. Given an array, find the nearest smaller element g of I. మన అవుట్పుట్ వచ్చేసి we have to return in an array and that array is g. For every element a of I in the array such that element has an index smaller than I. What does this mean? We have to only check for the elements which are to the left. Index smaller than I. J is less than I. This represents the left condition. This represents the smaller condition. And this represents the nearest condition. Let's start coding it. We need a stack to implement this. Stack లో integers ని స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి
I'll have to iterate through the array. Because we are dealing with left here, నేను 0 నుంచి n-1 వరకు ఇటరేట్ చేస్తాను. If my stack is empty, then I'll be marking my output as -1. But అలా అవుట్పుట్ని మార్క్ చేయడానికి we need an array కదా. I have to return this. దీన్ని రిజల్ట్ అనుకుందాం. result.add of -1. ఒకవేళ స్టాక్ ఎంప్టీ కాకపోతే while stack is not empty and stack.peak is greater than or equal to p of I. ఇది మన కండిషన్కి ఆపోజిట్. ఇఫ్ మై టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మై కరెక్ట్ ఎలిమెంట్, ఐ సింప్లీ పాప్. వన్స్ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్, విచ్ మీన్స్ ఈదర్ స్టాక్ ఇస్ ఎంప్టీ ఆర్ దిస్ కండిషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. ఈ రెండు కండిషన్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేద్దాం. ఒకవేళ స్టాక్ ఎంప్టీ అయితే ఐల్ యాడ్ -1 ఎల్స్. ఎల్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ కండిషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. అంటే నా కరెక్ట్ ఎలిమెంట్ కంటే top of the stack is smaller, and that is what I'm looking for. So I'll be adding the topmost element of my stack. Finally, I'll be returning the result. మనం మన కరెంట్ ఎలిమెంట్కి ఇదర్ -1 యాడ్ చేసినా, or if we really found the nearest smaller element, still we have to push our current element to the stack, because this might be the nearest smaller element for the elements coming next. The code looks fine. Let's run and check it. Great. Let's submit it. Cool. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.